నువ్వు అక్కడ కూర్చోవచ్చు కదా. హాయ్ హలో అండ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. మీరు ఫస్ట్ టైం నువ్వు మర్చలేదంటే స్కిప్ చేస్తావు, చూసాను రికార్డ్ అవుతుంది. హాయ్ హలో అండ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. మీరు ఫస్ట్ టైం నా వీడియో చూస్తుంటే నా పేరు నైమిషా అండ్ ఇవాళ వీడియో వచ్చేసి యాజ్ యూ నో మా ధన్వి బర్త్డే వీడియోస్ వస్తూ ఉన్నాయి. సో దాంట్లో పార్ట్ అనమాట ఇది. ఇవాళ తనకు వచ్చిన గిఫ్ట్స్ అన్బాక్స్ చేయబోతున్నాం. ఆల్మోస్ట్ బర్త్డే అయిపోయి 17-18 డేస్ అవుతుంది. మేము ఇంకా గిఫ్ట్స్ ఓపెన్ చేయలేదు, అలాగే ఉన్నాయి. సో ఇవాళ ఇంకా కూర్చొని యాక్చువల్లీ ఎప్పుడో అంటే రవి అయితే ఎప్పుడో తీసేసేవాడు, బట్ నేను వీడియో చేసుకోవాలి అని చెప్పి అన్నానని ఆగాడనమాట. ఇంకా లేట్ చేయడం ఎందుకు, చేసేద్దామని చెప్పి కూర్చున్నాం ఇవాళ. సో టైం అయితే ఎక్కువ తీసుకుని మేము ఫాస్ట్గా చూపించేస్తాను ఏమేమి వచ్చాయో ఏంటో అని. ఎందుకంటే మీరు ఎప్పుడైనా ఎవరైనా పిల్లలకి గిఫ్టింగ్ ఆప్షన్స్ కోసం వెతుకుతుంటే మీకు యూస్ఫుల్ అవుతుందని చెప్పి చూపిస్తున్నాను. ఇంకా లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. సో ఫస్ట్ అయితే ఆల్రెడీ ఓపెన్ చేసి చూపించేస్తాను. తనకు వచ్చిన ఫస్ట్ గిఫ్ట్, దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ గిఫ్ట్ అనమాట. మీరు బర్త్డే రోజు వీడియోలో చూసుంటారు. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ గిఫ్ట్ షీ హాస్ గాట్ ఫ్రమ్ హర్ పేరెంట్స్. సో దానికి ఇంతవరకు ఒక టెడ్డీ కూడా లేదనమాట. షీ హాస్ యూనికార్న్, ప్యారెట్స్, సాఫ్ట్ టాయ్స్ ఉన్నాయి, బట్ టెడ్డీ వేర్ లేదు. మొన్న లాస్ట్ టైం మేము హ్యాండ్స్కి వెళ్ళినప్పుడు షీ వాస్ వెరీ ఫ్యాసినేటెడ్ విత్ దిస్ టెడ్డీస్. అందుకని చెప్పి ఒక టెడ్డీ తన బర్త్డే కోసం గిఫ్ట్గా తీసుకున్నాం. అదే రోజు తనకు మార్నింగ్ గిఫ్ట్ చేశాను అనమాట. సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్. ఐ లైక్ ద కలర్ యాక్చువల్లీ. ఇలాంటి కలర్ టెడ్డీస్ మనకు బయట అంటే అంత ఎక్కువ దొరకవు. మనకు కామన్గా పింక్లు, బేజ్లు, బ్రౌన్లు దొరుకుతాయి, వైట్స్ దొరుకుతాయి. కానీ దిస్ ఇస్ నైస్ కైండ్ ఆఫ్ పింకిష్, లావెండరిష్, పర్పులిష్ కలర్ అనమాట. వెరీ బ్యాడ్ అట్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ద కలర్స్, బట్ మీకు చూస్తే అర్థమవుతుంది. అంత ఈజీగా దొరికే కలర్ కాదు, కొంచెం రేర్ కలర్, అందుకని చెప్పి తీసుకున్నాను. దిస్ ఈస్ హర్ ఫస్ట్ గిఫ్ట్. ఇంకా ఏవి ఓపెన్, ఇంకా మిగతా అయితే ఇప్పుడు ఓపెన్ చేయాలి. సో దిస్ హ్యూజ్ టాయ్ చూస్తే అర్థమవుతుంది, సాఫ్ట్ టాయ్ అని చెప్పి అండ్ టెడ్డీ బేర్ అని చెప్పి కూడా. సో ఓపెన్ చేద్దాం. సో యాజ్ యూ కెన్ సీ అండ్ ఐ టోల్డ్ దిస్ ఇస్ అ సాఫ్ట్ టాయ్ అండ్ ఇది కూడా టెడ్డీ బేర్. దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఇన్ డిఫరెంట్ కలర్ యాక్చువల్లీ, ఎల్లో అండ్ కైండ్ ఆఫ్ లైట్ ఆరెంజ్ కాదు, బేజ్ కూడా కాదు, క్రీమ్ కలర్. సో ఇక్కడంతా ఎల్లో వచ్చింది, ఇక్కడ క్రీమ్ కలర్ వచ్చింది అనమాట. So as I told you, Dhanvi is obsessed with teddies these days. I think she will like this gift. పెద్దగా ఉంది, కొంచెం వెయిట్ ఉంది యాక్చువల్లీ, తను మోయగలదో లేదో తెలీదు. అండ్ దీనికి బెస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే తను క్యారీ చేయడానికి ఇలా ఒక హ్యాంగ్ వచ్చింది, హ్యాంగ్ కాదు, ఒక కైండ్ ఆఫ్ థ్రెడ్ వచ్చింది. సో షీ కెన్ హోల్డ్ దిస్ అండ్ క్యారీ. సో దిస్ ఈస్ అవర్ ఫస్ట్ వన్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద వన్ విచ్ వీ గేవ్ హర్. సో నెక్స్ట్ వచ్చి ఇదన్నమాట. సో వీ హ్యావ్ ఎ హ్యూజ్ రెక్టాంగులర్ బాక్స్. ఓపెన్ చేద్దాం. నేను మామూలుగా అయితే గిఫ్ట్ చాలా నీట్గా ఓపెన్ చేస్తాను, బట్ ఇప్పుడు త్వరగా వీడియో కోసం పీకేస్తున్నాను అనమాట. వాట్ యూ థింక్ ఇట్ వుడ్ బి? ఫోటో ఫ్రేమ్ అనుకుంటున్నాను. Yep, I was right. Oh, it's a clock with the photo frame. It is very nice. So this is the next one. మనకి ఇక్కడ వాచ్ వచ్చింది అండ్ 1 2 3 ఒక 7 ఫోటోస్ పెట్టుకోవడానికి ఫ్రేమ్స్ వచ్చాయన్నమాట. దిస్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ గిఫ్ట్. నైస్. ఇప్పుడు ఈ సైజ్లో మనం ఫొటోస్ కట్టించుకోవాలి. So this is the next one. Nice piece for the home decor. And this is the third one we have. Like it was sound of nice, so I think it is some kind of playing toy, soft toy kaadu, playing toy. No, it's not toy. It is toy. I'm not sure. Yeah, it is a toy. Funny dancing animal anta. సో డబ్బా ఇది. సో ఇట్స్ ఎ టర్టిల్. ఐ నో దిస్. ఇది ఎలా ఆన్ చేయాలి? సో ఇలా తిరుగుతూ ఉంటుందన్నమాట. క్లిప్స్ యాడ్ చేస్తాను. ఓకే, బేసిక్గా ఏంటంటే లైట్స్ వస్తూ సౌండ్స్ వస్తూ ఇది తిరుగుతూ ఉంటుంది. నేను క్లిప్స్ పక్కన యాడ్ చేస్తాను. ఐ థింక్ ధన్వి విల్ బి ఫ్యాసినేటెడ్ సీయింగ్ దిస్. ఎందుకంటే షీ హాస్ గాట్ ఎ రస్లర్ అండ్ అది చాలా బాగా ఆడుకుంటుంది ఇస్తే మాత్రం.
కాకపోతే రిమోట్ పార్ట్ చేస్తుందని చెప్పి మేము ఇవ్వం. అండ్ ఐ థింక్ షీ విల్ లైక్ దిస్ ఆల్సో. బాగుంది యాక్చువల్లీ, నైస్ వన్. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ దిస్ నైస్ ఏమంటారు, నైస్ ర్యాపింగ్ యాక్చువల్లీ. చూద్దాం, నేను ఎందుకో ఇది జెండా ఏమో డౌట్ వస్తుంది నాకు. లెట్స్ సీ వాట్ ఇట్ ఈస్. Guess what? No, it's not Jenda. It's for Danu only. So, blocks and mata, building blocks. I think these are the kind of toys first year, second year పిల్లలకి ఇవ్వచ్చు. సో మనందరికీ తెలుసు బ్లాక్స్ ఉంటాయి. ద బెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇది వుడెన్ బ్లాక్స్ అనమాట. కష్టం. ఓకే, ఇది సీల్డ్ ఉంది. నేను యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్ ప్లాస్టిక్ టాయ్స్ అవాయిడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. అండ్ హూ ఎవర్ హ్యాస్ గివెన్ దిస్, థ్యాంక్ దెమ్ బికాస్ ఇట్ ఇస్ వుడెన్ టాయ్స్. ఎందుకంటే పిల్లలు అన్ని నోట్లో పెట్టేసుకుంటారు. నో ఎక్సెప్షన్ ఫర్ ధన్వి యాజ్ వెల్. సో సాధ్యమైనంత వరకు అవాయిడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం, కానీ అంతగా కుదరదు. బట్ దిస్ ఐ డోంట్ నో దాంట్లో నచ్చుతుందో లేదో తెలియదు, కానీ దిస్ వుడ్ బి మై ఫేవరెట్. సో ఇది బ్లాక్స్ అనమాట, రెక్టాంగులర్ బ్లాక్స్. హ్యావ్ గాట్ ఆల్ఫాబెట్స్, షేప్స్, నంబర్స్, ఎవ్రీథింగ్. సో యా, దిస్ ఇస్ our next gift and I liked it personally. I don't know Dhannu enta aartundemo naaku teliyadu kani, but I like this. Info cubes. More chala sturdy ga undi. Next one. So this is our next one. Let me open this. I think idu kuda some toy. Obviously పిల్లలకి toys ఇస్తారు కదా, నేను మళ్ళీ మెన్షన్ చేయలేదు అనుకో. సెలబ్రేషన్స్ అనమాట, హ్యూజ్ టైప్ ఆఫ్ సెలబ్రేషన్స్. ఇది దాన్ని కాదు నాకే బై ద వే, బికాస్ తనకి నేను చాక్లెట్స్ పెట్టను, స్వీట్సే పెట్టను అంతగా చెప్పాలంటే. అండ్ దిస్ ఇస్ ఆ నెక్స్ట్ వన్. ఇది నా అండ్ మనం అన్బాక్స్ చేయాల్సిన వాటిలో ఇది లాస్ట్ వన్ అనమాట. మిగతావన్నీ ఈజీగా ఓపెన్ చేసేవి ఉన్నాయి. వావ్, here's got a puppy. So this is a puppy toy. Let me open this completely. నన్ను ఏమో కానీ నేను ఎక్కువ ఎక్సైట్ అవుతున్నాయి టాయ్స్కి. సో ఇదన్నమాట. సో ది స్కూబీ డాగ్ దీంట్లో స్నూపీ అంట. సో స్నూపీ డాగ్, దీన్ని జస్ట్ ఇలా పట్టుకొని లాక్కుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు అనమాట. బాగుంది యాక్చువల్లీ. సో అనదర్ టాయ్ ఫర్ ధను. కాకపోతే దీన్ని ఆడడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది, ఎందుకంటే ఇప్పుడిప్పుడే నడక నేర్చుకుంటుంది కదా. దీన్ని పట్టుకొని లాక్కుంటూ వెళ్దాం అంటే ఇంకొక 1-2 months పడుతుంది. ఐ హోప్ షీ లైక్ ఇట్, నాకు నచ్చింది. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ 2 towers. ఈ డ్రెస్సెస్ అర్థమైపోతుంది. సో లెట్ us see this cute skirt with a cute top. I like the color very much actually. So ఇది అన్నమాట మన నెక్స్ట్ గిఫ్ట్. సరిగ్గా చూపించాను. This cute skirt paired with this cute top. So this is how it looks. నన్ను కొంచెం పెద్దగా అవ్వచ్చు, బట్ యా దిస్ ఇస్ వెరీ నైస్ ఫర్ ద కమింగ్ ఫెస్టివ్ సీజన్. మనకు దసరా, దివాళీ, సంక్రాంతికి లైన్ పండుగలు ఉన్నాయి కదా, మాకు పనికి వస్తుంది. అండ్ వీ హ్యావ్ అనదర్ డ్రెస్. సో ఇది వచ్చి నేను అసలు చూడలేదు వీటిని, ఆ రోజు తెచ్చి పెట్టేయడమే తప్ప చూడలేదు. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో 2-piece డ్రెస్. చాలా క్యూట్గా ఉంది ఇది. సో దిస్ ఈస్ హౌ ద డ్రెస్ లుక్స్. టీ షర్ట్ సెపరేట్, పైన ఈ ఫ్రాక్ అనేది సెపరేట్, రెండు కలిపి వేసుకోవచ్చు. వింటర్ కాదు, సమ్మర్లో అయితే ఓన్లీ బ్లూ కలర్ ఇది కూడా వేసుకోవచ్చు. బాగుంది యాక్చువల్లీ, చాలా క్యూట్గా ఉంది. పర్ఫెక్ట్ ఫర్ ద వింటర్స్ బికాస్ లేయరింగ్ కైండ్ ఆఫ్ డ్రెస్సెస్ వింటర్లో బాగా పనికి వస్తాయి. సో దిస్ ఈస్ అనదర్ గిఫ్ట్. సిల్వర్ ఐటమ్. క్యూట్ బౌల్ అండ్ స్పూన్ ఫర్ ధను. సో యాక్చువల్లీ తనకున్న బౌల్ చాలా పెద్దగా ఉంది, అందులో నేను ఫుడ్ పెట్టట్లేదు. స్టార్టింగ్లో పెట్టాను కానీ ఇప్పుడు పెట్టట్లేదు అనమాట. సో ఐ థింక్ దిస్ ఐ కెన్ యూజ్, ఎస్పెషల్లీ ద స్పూన్ సైజ్ చాలా నచ్చింది నాకు. పర్ఫెక్ట్ ఫర్ ద టైనీ టాప్స్.
So this is a spoon and this is a bowl. So it is set anamata. This is our next gift and bond actually. And we have another silver item. So bujji glass. Nice. It's also nice. So tana size ki perfect lo undanamata ee glass. Next one. And we have the next silver item. So this is the one. ఇదైతే ప్లెయిన్ గ్లాస్ చాలా బాగుంది అసలు. అంటే కడగడానికి వాటికి చాలా ఈజీ టాస్క్ అనమాట. సో దిస్ ఈస్ ద అదర్ గిఫ్ట్ షీ హెస్ గాట్. నౌ వీఆర్ కమింగ్ ఇన్ టు ద గోల్డ్ సెక్షన్. సో వీ హ్యావ్ గాట్ దిస్ క్యూట్ లిటిల్ రింగ్ ఫర్ ధన్వి, గోల్డ్ రింగ్ అనమాట. నా చేతికి పెట్టుకొని చూపిస్తాను. ఇది బేసిక్గా మనకు తెలంగాణ సైడ్ ఆడపిల్లలు పుట్టినప్పుడు ఇస్తూ ఉంటారు. సో దిస్ ఈస్ ద వన్ షీ హెస్ గాట్. ఇది అడ్జస్టబుల్ అనమాట, ఇలా అడ్జస్ట్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఓ కనిపిస్తుంది అనుకున్నా క్లియర్గా. యా దిస్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ వన్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి వీ హ్యావ్ గాట్ 2 బ్రేస్లెట్, గోల్డ్ బ్రేస్లెట్స్ అనమాట. దగ్గర తీసుకొచ్చి చూపిస్తాను. సో దీస్ ఆర్ ది 2 బ్రేస్లెట్స్. సో యా, ఐ హోప్ మీకు క్లియర్గా కనిపిస్తుందని అనుకుంటున్నాను. అండ్ లాస్ట్ 2 ఐటమ్స్ ఉన్నాయి మనకు, చూపించేసి ర్యాప్ చేస్తాను. సో ద నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ దిస్ క్యూట్ అండ్ నీట్ సింపుల్ నెక్ పీస్. క్లోజ్గా తీసుకొచ్చి చూపిస్తాను. సో ఇదన్నమాట. బేసిక్గా దీన్ని నాన్ స్టైల్ అంటారు. ఇక్కడ కుంకుమ పసుపు మరకలు అది ఇగ్నోర్ చేయండి, జస్ట్ చైన్ చూడండి. సో ఇది నాన్ మోడల్ అనమాట. ఇలా ప్లెయిన్ చైన్ వచ్చి కింద ఒక లాకెట్ లాగా వస్తుంది. సో దీంట్లో ఏంటంటే పింక్, వైట్ అండ్ గ్రీన్ స్టోన్స్తో లాకెట్ వచ్చింది. ఇది అనుకునేకు నాకు యూజ్ అవుతుందేమో. ఎనీవేస్ ఎవరైనా వేసుకోవచ్చు. బీడ్ స్టోన్ ఏమంటారు వీటిని, మూవల్ లాగా వచ్చాక, మూవల్ కాదు స్టోన్స్ అనమాట. కెమెరాలో సరిగ్గా కనిపించట్లేదు డ్యూ టు ద లైటింగ్. అండ్ ఫైనలీ లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్, మా గిఫ్ట్తో స్టార్ట్ చేశాను కదా అన్బాక్సింగ్ వీడియో, మళ్ళీ మా గిఫ్ట్తోనే ఏం చేస్తున్నాను. సో దిస్ ఈస్ అనదర్ నెక్ పీస్ విచ్ వీ హ్యావ్ గిఫ్టెడ్ ధన్వి ఫర్ హర్ బర్త్డే. అంటే గిఫ్ట్ అని కాదు, బర్త్డే కోసం అని చెప్పి తీసుకున్నాం అనమాట. కైండ్ ఆఫ్ గిఫ్ట్ అనే కదా అని చెప్పి చూపిస్తున్నాను. సో దిస్ ఈస్ ద బ్యూటిఫుల్ నెక్ పీస్. చాలా చాలా బాగుంది యాక్చువల్లీ వేసాక. ఇది ఎందుకో తెలీదు, ఇలా నార్మల్గా కెమెరాలో ఫోటో తీస్తేనో వీడియో తీస్తేనో సరిగ్గా కనిపించట్లేదు, కానీ అంత షోగా కనిపించట్లేదు. కానీ పాప మెడలో వేసాక మాత్రం చాలా చాలా క్లాసీగా ఉంది, చాలా బాగుంది. నాకు చాలా చాలా నచ్చింది యాక్చువల్లీ. టు బి ఆనెస్ట్ నాకన్నా ధను పాపకే బాగుంది ఇది. సో దిస్ ఇస్ వాట్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ ఫర్ హర్ ఆన్ అకౌంట్ ఆఫ్ హర్ బర్త్డే. సో ఫస్ట్ బర్త్డేకి గుర్తుగా అని కాదు, ఏదో ఒక గిఫ్ట్గా అన్నట్టు ఇది తీసుకున్నాం. So this was the last one and we have come to the end of the video. No, we haven't come to the end of the video yet. And we have got few, so we have got few money cards as well. నేను ఎవరి పేరు చెప్పట్లేదు, ఎవరు ఏది ఇచ్చారు ఏంటి అని చెప్పి, ఎందుకంటే కొన్ని లేబుల్స్ దాన్ని పీకేసింది. సో కొంతమంది మెన్షన్ చేసి కొంతమంది మెన్షన్ చేయకపోతే బాగోదని చెప్పి ఎవరికి చెప్పట్లేదు. బట్ వీ నో హూ హాస్ గిఫ్టెడ్ వాట్ అని చెప్పి, ఎందుకంటే మేము వీడియోలో చూస్తాం కదా, అలా తెలిసిపోతుంది అనమాట. సో ఫైనల్గా అయితే దీస్ ఆర్ ద మనీ కార్డ్స్ షీ హాస్ గాట్. ఇంకా నేను వీటిని ఓపెన్ కూడా చేయలేదు నిజం చెప్పాలంటే, మేము చూడలేదు అసలు, అలాగే పెట్టేసాం. అండ్ విత్ దాట్ వీ కమ్ టు ద ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ వీడియో. హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే డెఫినెట్గా వీడియోని లైక్ చేయండి, మరిన్ని వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేయండి. సో దట్ నేను వీడియో పెట్టగానే మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తాయి. దీని తర్వాత మంచి వీడియో మీకు ఒకటి డెఫినెట్గా రాబోతుంది అబౌట్ ద బర్త్డే డ్రెస్సెస్. సో స్టే ట్యూన్, మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు బాయ్.